president of the Leadership Conference on Civil and Human Rights. The Leadership Conference is the largest coalition of organizations working on civil and human rights issues in the United States. As part of a delegation from the United States, 네, 안녕하세요. 저는 웨이드 핸더슨이고요. 저는 시민 및 인권에 관한 리더십 컨퍼런스의 대표 및 CEO를 맡고 있습니다. 저희 리더십 컨퍼런스는 미국의 한 200여 개 시민사회단체들을 포괄하고 있는 연대체이며 가장 큰 시민사회단체 중 하나입니다. As part of a delegation from the United States, I'm joined today by Eliseo Medina, International Secretary Treasurer of the Service Employees International Union, and Dae Jung-yoon, Board Member of the National Korean American Service and Education Consortium. The consortium is a national voice for Korean Americans concerned with civil rights for all people in the United States, including immigrants. And I'm honored that both SEIU and NACASAN are members of the Leadership Conference. 저와 오늘 함께하고 계신 분은 엘리세오 메디나 국립서비스노조의 사무총장 그리고 윤대준 미주한인봉사교육단체 협의회 이사님이십니다. 이 미주한인봉사교육단체 협의회는 그 미국에 있는 한국계 미국인들 우리 동포들이 그 미국인 모두의 특히 이민권자들의 그 시민권을 위해서 노력을 하고 있으며 이 두 단체 모두 저희의 리더십 컨퍼런스의 소속 단체입니다. Now, you may be asking yourself, why would a group of civil rights and labor leaders come from halfway around the world to Seoul to discuss events occurring in the United States? 여러분들은 아마 이렇게 미국에서의 시민권 운동가들과 노조 지도자들이 왜 지금 반바퀴를 돌아서 이렇게 서울까지 와서 이런 얘기를 하는지 궁금하실 겁니다. We are here today to seek the engagement of Hyundai Motors Incorporated, whose shareholders are meeting in the building just behind us. We seek the engagement of Hyundai executives and their shareholders to help us resolve a human rights catastrophe in the United States, specifically in Alabama, a state where Hyundai has its largest American facility. 지금 현대자동차의 그 주주총회가 방금 전에 개최되었는데 저희가 여기에 온 것은 그 현대자동차의 임원진들 그리고 그 주주들이 저희가 하는 활동에 참여할 것을 촉구하기 위한 것입니다. 그러니까 저희가 지금 현재 미국에서는 특히 알라바마주에서 매우 심각한 인권 침해 위기를 직면하고 있는데 이에 해결하는 저희의 활동에 동참할 것을 촉구하고 있습니다. 현재 미국 알라바마주에는 그 현대자동차의 그 미주 지역에서 가장 큰 공장이 위치한 곳입니다. Given our recent history of overcoming racial segregation, Alabama has a well-known past. 그 한국 사람들은 대부분 그 알라바마 주에 대해서 잘 모르실 수도 있습니다. 하지만 저희는 특히 알라바마 주는 미국에서 그동안 인종 차별을 잘 극복해온 하나의 역사를 가지고 있습니다. To Americans concerned with justice and dignity, Alabama is sacred ground. Its soil was once watered with the blood, sweat, and tears of people like Dr. Martin Luther King Jr. and numerous heroes of the civil rights struggle on whose shoulders we stand today. 사실 많은 미국인들에게 그 알라바마 주는 존엄성과 Eliseo and I just returned from Alabama, having participated in the recreation of an historic civil rights march from Selma to Montgomery. In 1965, that march led directly to the passage of laws guaranteeing the right to vote for African Americans and others who had been systematically disenfranchised.
얼마 전에 그 앨리스 동지와 저는 알래바마에서 매우 역사적인 행진을 한 바 있는데요. 이번에 최근에 했던 행진은 지난 1965년에 했던 행진을 재현한 것이었습니다. 지난 65년에 그 시민운동 활동가들은 그러니까 알래바마에서 셀마에서 몬테고메리라는 그 도시까지 기나긴 행진을 했는데 지난 65년에 이 행진을 통해서 알래바마에서 그 아프리카계 미국인들을 비롯한 그 투표권이 없었던 많은 이민자들에게 투표권을 부여해주는 법안을 통과시키는 성과를 얻어낼 수 있었습니다. Last week's march focused on an anti-immigration law recently enacted in Alabama. This time, the targets are immigrants, and the purpose is to drive them from their homes and their communities. 지난주에 저희가 이렇게 진행했던 이 행진은 바로 알래바마 주가 최근에 제정한 반이민자법을 비판하기 위한 것이었습니다. 이 반이민자법은 그 이민자들을 탄압을 대상으로 하고 있고 목표로 하고 있고 또 이들을 고향으로부터 내쫓기 위한 목적을 가지고 있습니다. I'll let my friend Eliseo Medina talk about why the law is so horrible. But I think what you should know is that this law is so bad that the second highest federal court in the United States has recently blocked several of its most egregious provisions from being implemented under law, and yet it is still a problem. 저와 같이 온 그 앨리스요 동지가 왜 이 법이 이제 그토록 굉장히 극심한 악법인지에 대해서 설명을 해드릴 건데요. 다만 여기에서 말씀드리고자 하는 것은 미국의 이 연방 법원이 이 반이민법 HB 56의 그 주요 독소 조항을 사실 이거 위헌이라고 판결을 했음에도 불구하고 이 법은 철회되지 않고 있습니다. Hyundai Motors is one of Alabama's largest investors. Hyundai Motors accounts for over 2% of Alabama's gross domestic product. Along with Daimler AG and Honda Motors, Hyundai Motors contributes to a state economy by adding almost $4.8 billion to the state's treasury. Now, the three of us have come a great distance to ask Hyundai shareholders to stand up, to resist the temptation to silence, and to speak out against this horrific anti-immigration law. 그 현대자동차는 그 알래바마주의 가장 큰 금액을 투자한 그 회사 중 하나입니다. 그리고 알래바마의 그 GDP의 2% 정도를 현대자동차가 차지하고 있습니다. 일본의 혼다자동차와 다임러와 함께 현대자동차는 현재 그 알래바마 주에 약 48억 달러의 세금을 지금 내고 있습니다. 굉장히 큰 투자자로서 역할을 하고 있는데 저희가 이 세 명이 이렇게 먼 거리를 온 이유는 바로 현대자동차 주주들이 이 악법에 대해서 이 매우 무침한 악법에 대해서 침묵을 하지 말고 목소리를 내고 이에 대해서 반대를 촉구하기 위한 것입니다. Our delegation today spoke before the Hyundai shareholders and asked them to join us in lifting their voices to oppose this anti-immigration law. Eliseo Medina will now talk about next steps and why this law is so horrible. Eliseo?